Hello, hello. We are back here for our second class of the day, going live here on YouTube. Hello, everyone, and welcome back to another class. We will wait for some people to connect. All right. Vamos a esperar un minuto para que la gente se conecte a la clase. Aquí estamos para seguir practicando la pronunciación de los vocales en inglés. Entonces, bienvenidos a todos. Y no se olviden que ustedes pueden participar en esta clase a través de los comentarios. Entonces, envía tus comentarios para participar, para enviar tu nombre, where you are from. Bueno, ya está conectado un par de personas, entonces envía tu nombre, send your name, and we will go ahead and get started. So, to start off, we are going to practice the pronunciation of vowel sounds in English. Last week, we started with part 1. So this week, part 2. Hello, Andrea. Andrea Melissa, nice to see you. Entonces, vamos a seguir practicando la pronunciación de los vocales en inglés. Hace 8 días practicamos los sonidos de A, E, I. Y yo creo que también, no, A, E y Ni. Entonces, hoy vamos a seguir con parte 2. Entonces, si ustedes quieren más información sobre el curso, cómo es el proceso de inscripción, cómo puedes aprender más con Open English, voy a dejar un link aquí abajo en la descripción para que ustedes puedan recibir más información para practicar más. All right, Isabella, hello, nice to see you. Hello to you in Colombia. All right. Y para los que no me conocen, mi nombre es Maritza, yo soy de los Estados Unidos, del estado de Michigan. Entonces, bienvenidos. For anyone who hasn't connected to our YouTube, Facebook, or Instagram classes, my name is Maritza, and I am from the United States, from the beautiful state of Michigan. So let's go ahead and get started, everyone. I'm going to share my screen so we can get started with part 2. Part 2, vowel sounds. Let me see here. Always takes a minute. There we go. Now I should be sharing. So, vowels. Do we remember what vowels are in English? Recuerden que los vocales en inglés tenemos 5 letras que representan los vocales en inglés. A, E, I, O, and U. So, fun fact. Every word in English has at least one vowel sound. So remember, these vowel sounds are tricky because even though there are 5 vowels, they represent 16 sounds. Entonces, los vocales en inglés a veces son difíciles porque aunque solo hay 5 letras que representan los vocales, hay 16 sonidos que podemos reproducir para diferentes palabras. So, practicing vowel sounds are really important for your pronunciation in English. So, in this lesson, we will be practicing O, U, and we will take a look at the letter Y. So, continuing, moving on here, the vowel O. The vowel O has 2 sounds. Most vowels have multiple sounds. La mayoría de los vocales tienen más de un sonido. Entonces, este vocal de O sí tiene 2 sonidos. So, we have the short O sound. The short O sounds more like a ah sound. Ah. So, for example, rob, rob. We don't want to say robe, robe, or we can say robe, but that would be a completely different word. So, rob, como robar,
Or with long O, it's more of an O sound. So robe. Entonces, si estás hablando de como robar a alguien, no sé por qué, pero si ustedes pronuncian esta palabra con ese sonido más largo como robe, las personas van a estar como muy confundidos porque ese es como un cambio total de significado de la palabra. So, A-O, A-O. Okay, so rob and robe. All right. So can you hear the difference? Recuerden que ustedes pueden enviar tus comentarios aquí para participar. Entonces ustedes pueden escuchar las diferencias entre los sonidos, entre rob y robe. All right. So let's check out our next vowel sound, and that is U, the letter U. So we have the short U, with the short U, which is almost like an A sound. And we have the long U, which is kind of like a U sound. So they're also different. For example, this animal here, a baby bear, for example, we call a baby bear in English a cub. Cub. So it almost sounds like an A sound, almost cub, cub. If we want to have more of a U sound, we can say cube, cube. Okay, zoom cool, cube, cub and cube. Okay, so remember, we got an extra tip for you guys here. The English pronoun you, like you, como tú, is pronounced the same as the letter U. Fun fact. So remember, really important, because if we don't get that pronunciation just right, it can change the whole meaning of the word. Entonces, por eso es súper importante la pronunciación de los vocales, porque si la pronunciación no es 100%, según como el vocal y la palabra, eso puede cambiar el significado de la palabra. Por ejemplo, cub, como un osito, un bebé, un oso bebé, or cube, como un cubo de hielo, for example. All right. So, let's move on to the consonant Y. So this class is all about vowels. However, we also can group Y as a consonant into this group of vowels, even though it's a consonant, because it makes vowel sounds. Entonces, esta letra Y sí es un consonante, pero podemos como incluirla en ese grupo de vocales porque sí hace como sonidos de vocal. So, for example here, we have the short I, which sounds like almost like an IE sound. So, for example, gym, myth, system. So these are vowel sounds with a consonant Y. Or we have the long, kind of more of a long Y sound, which has like an E or a Spanish I sound. So happy, merry. We also have kind of a longer I sound, although it's a Y. So we can say fly, cry. Entonces, ese consonante de Y tiene varios sonidos, aunque es un consonante, tiene varios sonidos que sí cambia la pronunciación. So, gym, myth, system, happy, merry, fly, cry. Todas esas palabras tienen ese consonante Y, pero como diferente pronunciación. Okay, everyone. You guys are awfully shy here in the comments. No tengas miedo de comentar aquí abajo en los comentarios. Y vamos a terminar la lección con ese sonido de schwa.
schwa in English for unstressed vowels. So this is actually, the schwa sound is one of the most common vowel sounds in English. So words with more than one syllable have stressed and unstressed vowel sounds. Unstressed vowels are pronounced with a schwa, schwa, which this sounds very similar to a short U sound. And this sound does not exist in Spanish. Entonces, palabras con más de una sílaba tienen como diferentes partes de como estrés o énfasis en los sonidos. Entonces, sí, eso es como unstressed. La pronunciación es con un sonido que se llama schwa. Entonces, este sonido es muy parecido a una U corta, como ese sonido de U corta. So, for example, the schwa sound with the letter A. A. Let me write a little box here, pronunciation. So, vanilla, vanilla. It's more of an sound. Vanilla, vanilla, vanilla. I wouldn't say vanilla, vanilla. Vanilla with an E sound. The E sound. This would be like, instead of celebrate, we say celebrate, celebrate. So even though we have the E, it's more of a U sound. Celebrate. Okay. And here, with an I sound, the word presidente, for example, it's with an I, but it has a schwa sound, so it's kind of an sound. President, president. We don't want to say president, president. No, president, president. And with the O, for example, condition, condición, condition. We don't want to say condition, condition. No, because this first O sound is more like a U, or the schwa sound. Condition, condition. All right, and the letter U, and the letter U. An example would be, instead of saying campus, campus, which would be more like a Spanish pronunciation, we say campus, campus, us, campus. All right, so that schwa sound is really important. It's a very common sound in English. Ese sonido schwa es muy común en inglés con las palabras que tienen más de una sílaba. Vanilla, celebrate, president, condition, campus. Okay, and actually, fun fact here, any vowel letter can be pronounced with a schwa sound. It's the most common vowel sound in English. Entonces, si alguien te dice que eso es con schwa, bueno, ya sabes que eso es como más un sonido de en lugar de la pronunciación del vocal, y vamos a reemplazar ese sonido con ese sonido schwa. All right, everyone. So that concludes part two of our vowel sounds. Don't forget, you can watch part 1 here on our YouTube channel. The video is saved here on our YouTube channel. We will be back here next Friday at 3 p.m. And remember, if you want to learn more English with native English speakers and have classes, access to classes 24 hours a day, 7 days a week, I'm going to leave a link below in the description so you can start today. Entonces recuerden, si ustedes quieren más información o si quieren seguir aprendiendo inglés con profesores nativos 24/7 desde tu casa, bueno, voy a dejar un link aquí abajo en la descripción o pueden visitar nuestra página openenglish.com. Muchísimas gracias por conectar a la clase y nos vemos el otro viernes a las 3 de la tarde,
All right, everyone. I hope you guys have a wonderful weekend, and